Hello everyone, Excel grade 7. 7 сыныпқа арналған Excel кітабының 34, 35, 36 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Do you know any traveler's tales of your own from someone close to you? Tell the class. Өз саяхаттарың туралы немесе жақын адамыңның саяхаттары туралы әңгіме білесің бе? Сыныпқа айтып бер. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. Yes, I know a traveler's tale. Last summer, my cousin went to the mountains in Almaty. He and his friends planned to climb early in the morning, but they got lost on the way because of thick fog. They didn't panic. They used a map on their phones and finally found a small village where local people helped them. It was a bit scary, but later he said it was one of the most exciting adventures of his life. 1b. Look at the pictures. What do you think happened? Бірдің бысы, суреттерге қара, не болды деп ойлайсың? Listen, read and check if your answers were correct. Не болғанын білу үшін мәтінді оқы және тыңда дейді. Қазір мәтінді оқып аударатын боламыз. Have you ever thought about the risks you take when you travel? Саяхат кезінде қандай қауіп-қатерге тап болуы мүмкін екенін ойлап көрдің бе? We have all heard horror stories of missed flights, lost luggage, train delays, and traffic jams, but have you ever heard about snakes? Біз бәріміз кешіккен ұшақтар, жоғалған жүк, пойыздың кідірісі мен көлік кептелісі туралы қорқынышты оқиғаларды естігенбіз. Бірақ жыландар туралы естідің бе? No? Жоқ па? Well, here is a story that will make you think twice the next time you fly. Онда мына оқиға ұшар алдында 2 рет ойлануға мәжбүр етеді. It all started one day when a passenger boarded a flight in South Korea with a little something extra in his luggage. Бәрі бір күні жолаушы оңтүстік Кореяға ұшаққа мінген кезде ол өз жүгінде қосымша бірдеңе алып шыққан күні басталған еді. However, he didn't declare what this something extra was when he left South Korea. Бірақ бұл қосымша нәрсе туралы ол елден шыққанда ештеңе айтпаған. When he arrived in Atlanta, USA, Customs Officer Christopher Hendricks checked the man's luggage. ақштың Атланта қаласына келгенде, кеден қызметкері Кристофер Хендрикс оның жүгін тексерді. To his surprise, he found 30 snakes in bottles. Оның таңғалған нәрсесі бөтелкелердің ішінен 30 жыланды табуы. He also found some bird specimens in the bottles and a special liquid with the snakes and birds to preserve them. Сонымен қатар бөтелкелердің ішінде құстардың үлгілері және жыландар мен құстарды сақтау үшін арнайы сұйықтық болған. Hendricks said, "I found snakes before, but what surprised me about this case was how many they were." Hendricks, мен бұрын да жыландар тапқанмын, бірақ бұл оқиғада мені таңғалдырғаны олардың саны. At least no passengers were hurt. Ең бастысы, жолаушыларға ешқандай зиян тиген жоқ. Even though the reptiles and birds were not alive, they was still a problem. Рептилиялар мен құстар тірі болмағанмен мәселе бар еді. As the US Fish and Wildlife Service stated, it's possible that the dead snakes had poison in them. ақштың балық және жабайы табиғат қызметі былай деді. Өлі жыландардың да ішінде у болуы мүмкін. The passenger even put scorpions in the snake's mouth. Жолаушы тіпті жыландардың аузына шаяндарды салып қойған. So we had to check all the animal specimens in the bottles. Сондықтан біз бөтелкелердегі барлық жануар үлгілерін тексеруге мәжбүр болдық. The airline didn't release the name of the passenger. Әуе компаниясы жолаушының атын жариялаған жоқ. The police charged the man with breaking the law twice, once for not declaring the strange contents of his luggage and once for importing endangered species. Полиция ер адамды 2 рет заң бұзды деп айыптады. Біріншісі жүгінің мазмұнын жасырғаны үшін, екіншісі жойылып бара жатқан түрлерді елге әкелгені үшін. Exercise 2. Екінші жаттығу.
Мұнда мәтінді оқып 1 мен 5 аралығындағы сұрақтарға дұрыс жауабын таңдау қажет. Осыңа мәтінді оқып бітірдік, енді қазір дұрыс жауабын таңдайтын боламыз. 1. The passenger was traveling by plane. The passenger was traveling to Atlanta. In the passenger's luggage there were reptiles and birds. 4. Hendrix was surprised by the number of snakes. 5. The U.S. Fish and Wildlife Service were worried about the snake's poison. Next page 35. Келесі 35-ші бет. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Choose the correct item. Дұрыс жауабын таңдау керек. 1. Think about. 2. Hear stories of. 3. Arrive in. 4. Charge of. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Fill in. Missed, break, board, import, lost, take сөздерін көп нүктенің орнына қойып шығу қажет, және солармен мысалдағыдай сұрақ қойып, оған жауап беру керек. Missed flights, lost luggage, board a flight. 4. Break the law, import endangered species. 6. Take risks. Енді сұрақтар құрастыратын боламыз. Have you ever lost your luggage? Yes, I have. Немесе no, I haven't деп жазамыз мысалдағыдай. Have you ever taken risks? Yes, I have. Or no, I haven't. Have you ever boarded a flight? Yes, I have. No, I haven't. Have you ever broken the law? Yes, I have. No, I haven't. Have you ever imported endangered species? Yes, I have. No, I haven't. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Imagine you are customs officer Christopher Hendricks. Describe the events from your point of view. Use the phrases in exercises 3 and 4. Өзіңді кеден қызметкері Кристофер Хендрикс ретінде елестет. Оқиғаны өз көзіңмен көргендей баяндап бер дейді. Бұнда 3-ші және 4-ші жаттығудағы фразаларды қолданамыз. Сонымен қатар астында берілген сөйлемдерді қолдана отыра қазір былай жазамыз. It was a normal day at the airport in Atlanta. I was checking passengers' luggage when I found something unusual. A passenger from South Korea looked a bit nervous, so I asked him to open his suitcase. To my surprise, there were 30 snakes in bottles and a strange liquid to preserve them. I couldn't believe it. Later, we discovered there were even scorpions in the snake's mouth. He was charged with breaking the law for not declaring what was in his luggage and for importing endangered species. Exercise 6. 6-ші жаттығу. Listen to Alex talking to his friend about holiday problems. Match the people to the problems. There are 3 extra problems you do not need to use. Досына демалыстағы проблемалары туралы айтып жатқан Алексің аудиосын тыңда. Кімде қандай проблема болғанын белгілеу керек. Бұл жерде 3 проблема артық. Jenny, miss a flight. Peter, someone steal wallet. Fred, lose luggage. Nina, get sunburned. Dennis, lose passport. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Imagine you are on holiday. Өзіңді демалыстамын деп елестет. You have one of the problems in exercise 6. Discuss as in the example. 6-шы жаттығудағы мәселенің бірі сенде бар. Мысалдағыдай талқылаңдар дейді. Мұнда сіздерге паспортын жоғалтып алған адам туралы мысал берілген. Қазір біз өзінің жүгін жоғалтып алған адам туралы диалог құрайтын боламыз. Айдар мен Дананың арасындағы диалог. What's wrong? I've lost my luggage. Oh dear, I'm so sorry. How did it happen? I think I left it at the airport. I can't find it anywhere. That's terrible. Did you tell the airport staff? Yes, I did. They said they'll call me if they find it. I hope they do. Don't worry, I'm sure it will turn up soon. Негізі мына жерде тек бір ғана проблеманы жазу керек. Тағы да мысал ретінде екінші бір проблеманы жазып кетейік. Өзінің кошелегін ұрлатып алған адам туралы. What's wrong? Someone has stolen my wallet. Oh dear, I'm so sorry. How did it happen? I think it happened in the market. There were so many people and I didn't notice.
That's awful. Did you call the police? Yes, I did. They said they'll check the security cameras. I hope they find it soon. Don't worry, I'll help you. Exercise 8. 8-ші жаттығу. Think of a holiday experience of yours. Write a short article for the school magazine. Өзіңнің демалысың туралы мектеп журналына арнап қысқаша мақала жаз. 60 немесе 80 сөз аралығында болу қажет. Ол қайда болды, қашан болды, сенімен бірге кім болды және не істедіңдер деген секілді сұрақтарға жауап бере отырып қазір жазатын боламыз. Біз өткен жазда Алматыға өзінің ата-анасымен барған оқушы туралы жазамыз. Last summer I went to Almaty with my family. We visited the mountains and went hiking near Meadow. The weather was sunny and fresh, and the view was amazing. We also tried local food and took lots of photos. I was with my parents and my little brother. It was one of the best holidays ever. I felt happy, relaxed, and full of energy. Next page 36. Келесі 36-шы бет. Exercise 1. Бірінші жаттығу. The sentences below are from a dialogue between two friends. What is the dialogue about? Төмендегі сөйлемдер екі достың диалогынан берілген. Диалог не туралы дейді. Have you made any plans for next weekend? Келесі демалыс күніне жоспар жасадың ба? How about going sailing? Қайықпен серуендеп қайтуға қалай қарайсың? Let's ask them together then. Онда екеуміз бірге сұрайық дейді. Осы жаттығуда сіздерден сұраған ғой, диалог не туралы деп ойлайсың деп. Былай жазсаңыздар болады. I think this dialogue is about making plans for weekend. Демалыс күніне жоспар жасау туралы деп ойлаймын деп. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the dialogue. Диалогты оқы. What is Қайрат going to do next weekend? Қайрат келесі демалыс күніне не істейін деп жатыр? Қазір диалогты оқимыз және аударатын боламыз. Have you made any plans for next weekend? Келесі демалыс күніне жоспар жасадың ба? No, I haven't made any plans yet. Why? Жоқ, әлі ешқандай жоспар құрмадым. Неге? How about going sailing? Қайықпен жүзіп қайтуға қалай қарайсың? That sounds great. Керемет. Where? Қайда? In Келсе Lakes. Have you ever been? Көлсайға. Онда болып бедің? Yes, I have. I love it there. Я болғам, маған қатты ұнайды. I am going with my dad. Мен әкеммен барғалы жатырым. Why don't you come with me? Неге менімен бірге бармасқа? I'll have to ask my parents first. Мен бірінші ата-анамнан сұрануым керек. Okay, let's ask them together then. Жарайды, онда бірге сұранайық дейді. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Find sentences in the dialogue which mean. Диалогтан мына мағыналарды білдіретін сөйлемдерді тап. Why don't you join me? Why don't you come with me? We can ask them together. Let's ask them together. That's a good idea. That sounds great. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Say the sentences in exercise 1 in your language. Бірінші жаттығудағы сөйлемдерді қазақ тіліне аудар. Оны уже аударып қойдық. Бесінші жаттығуда диалогты рөлге бөліп оқу керексіздер. Exercise 6. Алтыншы жаттығу. Your friend Серик is going kayaking in Ақтау this weekend. He invites you to go with him. Use phrases from exercise 1 to act out your dialogue. Сенің досың Серік осы аптада Ақтауда байдаркамен жүзуге барады. Сені өзімен бірге шақырып жатыр. Бірінші жаттығудағы фразаларды қолданып сөйлемдер құраңдар. Бұл жерде біз қазір диалог құрайтын боламыз. Серіктің және оқитын адамның арасындағы, мысалы, сіз оқып жатсыз диалогты, сіз Серік екеуіңіздің араңыздағы диалог болады. Hi, have you made any plans for next weekend? Not really. Why? I'm going kayaking in Ақтау this weekend with my friends. Come and join us. Oh, that sounds fun. How about going sailing too? Great idea. Let's ask them together. Жетінші жаттығуда сіздерде listening, тыңдалым, аудионы мектепте мұғалімдеріңіз тыңдататын болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, міндетті түрде комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, жарай ма? Сау болыңыздар.